Hallo, ich Puneet grüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal Indo-German Vibes. Und heute sprechen wir über das Thema der Akkusativ. Der Akkusativ or the accusative case. The accusative case. Los geht's! Also, die erste Frage ist, was ist überhaupt der Akkusativ? What is actually accusative case? Der Akkusativ ist ein grammatischer Fall oder ein Kasus in der deutschen Sprache, der vor allem benutzt wird, ein direktes Objekt zu markieren. Sehr wichtig. So, what is accusative case? It's a case in the German language which is mainly used to mark or represent a direct object in a sentence. In case you don't know what are the various cases in the German language and what is their purpose, you can see my previous videos on the same. Die zweite Frage ist, wann wird der Akkusativ benutzt? Also, der Akkusativ wird benutzt für 3 Sachen. Und die erste ist, dass wir den Akkusativ für das direkte Objekt in einem Satz benutzen. That is, it is used to represent or to mark a direct object in a sentence. And as discussed in my previous videos, direct object can be a person or a thing which is being directly affected by the action of the subject in a sentence. Right? Hier habe ich ein paar Beispiele genannt, wo man den Akkusativ für das direkte Objekt benutzt. Und die erste Beispiel ist, Maria backt einen Kuchen. Maria backt einen Kuchen. So in this sentence, Maria is the subject or the person who is doing the activity. She is baking. And what is being directly affected by the baking of Maria? That is the cake. Der Kuchen. Oder hier einen Kuchen. Right? So hier einen Kuchen ist im Akkusativ. Das zweite Beispiel. Tobias trägt einen Anzug. Tobias trägt einen Anzug. So, who is wearing the suit? Tobias. So, Tobias is the subject of the sentence. And what is he wearing? That is the suit. Einen Anzug. So hier in diesem Satz steht Tobias im Nominativ und einen Anzug im Akkusativ. Dritte Beispiel. Ich habe eine Geschichte gelesen. Ich habe eine Geschichte gelesen. So, wer liest? Ich. Who is reading? I am reading. So, who is the subject of the sentence? Ich. And what is being read by me? That is a story. Eine Geschichte. So, eine Geschichte steht im Akkusativ und ich steht im Nominativ. Letztes Beispiel. Am Wochenende haben wir einen Ausflug gemacht. Also, wer hat einen Ausflug gemacht? Wir. Also, wir ist das Subjekt in diesem Satz. Oder wir steht im Nominativ. Und was haben wir gemacht? What is the thing which is being directly affected by my activity? That is einen Ausflug. Das ist das direkte Objekt in diesem Satz und daher steht es im Akkusativ. Zweitens, der Akkusativ wird benutzt nach bestimmten Präpositionen. Was bedeutet das? Also es gibt bestimmte Präpositionen, die immer Akkusativ verlangen. Secondly, the accusative case is used after certain specific prepositions. And whenever these prepositions come in a sentence, they always require accusative case. So they are always and always followed by the accusative case. So let's see which are these prepositions. These are bis,
gegen, ohne, für, durch, entlang. Nochmal, bis, gegen, ohne, für, durch, entlang. At this point, I would like to give you a small tip which has helped me a lot to remember these prepositions which always and always require accusative case. So I have made a little phrase out of these, and this phrase is bug of Deutsch. So here DE, that means Deutsch. So here each of the letter that represents the first letter of these prepositions. So B represents bis, U, G, gegen, O, ohne, F, für, D, durch, I, entlang. Also dieser Tipp hat mir immer geholfen, diese Präpositionen zu merken. Und ich hoffe, dieser Tipp hilft euch auch. Let's see few examples of these prepositions. Die Messe findet bis diesen Freitag statt. Die Kinder rennen den Sportplatz. Ich bin gegen das Gesetz. Ohne meinen Bruder fühle ich mich einsam. Diese Blumen sind für meinen Freund. Toni geht durch den Park. Ich gehe den Fluss entlang. So, die dritte Möglichkeit, den Akkusativ zu verwenden, ist nach Wechselpräpositionen, wenn es sich um eine Bewegung handelt. Sehr, sehr wichtig. So, what does this mean? So, the third possibility to use an accusative case in a sentence is after the Wechsel preposition. At first, we learn what does this Wechsel preposition mean. Now, talking about the prepositions, there are some prepositions which are purely accusative. That is, whenever they come in a sentence, they require the noun to be in accusative case. Yeah, and there are some prepositions which are purely dative. That is, when they come in a sentence, they require the noun staying behind them to be in dative case. But there's also a group of prepositions which sometimes require accusative case, but on the other times also dative case. So this change of the nature, that sometimes it requires accusative, sometimes dative. So these sort of prepositions, they are called Wechselpräpositionen. As the word Wechsel means to change. So what is that condition which decides when a preposition is going to require an accusative case and when it's going to require the dative case? Now that condition is the movement. Whenever the object is moving or it is being moved, the preposition is always going to require an accusative case. Very, very important. Also, zusammenfassend kann ich sagen, wenn es über eine Richtungs- oder Ortsänderung beschrieben wird, benutzt man den Akkusativ. Also, wenn etwas oder jemand sich bewegt oder bewegt wird, benutzt man den Akkusativ. The second most important point, wenn es über die Position von etwas oder jemandem beschrieben wird, benutzt man den Dativ. This means if we have a sentence in which position of someone or something is being told about, then the preposition always requires dative case. Damit wir dieses Thema besser verstehen, sehen wir gleich ein paar Beispiele an. Bevor wir uns die Beispiele anschauen, sehen wir erstmal, welche Wechselpräpositionen es gibt. Also, es gibt diese Wechselpräpositionen an, in, über, unter, zwischen, neben, vor,
hinter, auf. Yeah? Now let's see this with the help of an example. Tobias geht in die Schule. Tobias geht in die Schule. So, if I make a drawing of it, zuerst stand er hier auf Position A. Also, Tobias bewegt sich von Punkt A bis zu Punkt B, ja, also zur Schule. Und wir wissen, dass, wenn es sich um eine Bewegung handelt, dann verwenden wir den Akkusativ. Und deshalb steht hier die Schule im Akkusativ nach der Wechselpräposition in. So, wer geht in die Schule? Tobias. Tobias ist das Subjekt. Und wo geht er hin? Also er bewegt sich. Deshalb steht die Schule im Akkusativ. Und nach ein paar Minuten, er ist schon in der Schule. Ja? Also er bewegt sich nicht mehr. Er hat seine Position B erreicht und deshalb benutzen wir der Schule. Also in diesem Fall fragen wir, wo ist Tobias? Wo ist Tobias? Er ist in der Schule. So hier, die Schule steht im Dativ und deshalb kommt der Schule. Ja? So from this example we can see, in spite of having the same preposition in and in, the case has changed. So it has changed only because here he was moving from point A to B. He was going to the school. Yeah. So that's why we used accusative case. And here in this case, he has reached the school. Now he is in the school. Yeah. Now looking at the second example, Maria geht in das Bett. So here too we have a bed and Maria is going to bed. Yeah. Now at this time a movement is going on. She is going from point A to point B. And now after some time, when she has reached the bed and she has laid herself in the bed, so then we are going to use Maria ist in dem Bett. Oder besser gesagt, Maria ist im Bett. So those of you who don't know where this in came from, in is made up of two things, in plus dem. Also in plus dem, zusammen werden die als im geschrieben. So Maria ist im Bett. So here we have used the dative case because the bed has the article das. So das changes to dem in Dativ. So that's why Maria ist im oder in dem Bett. Whereas when she was coming towards the bed, we had used accusative case. That is, Maria geht in das Bett. Oder besser gesagt, ins Bett. Ins Bett. Ins is also made up of in plus das. Ins. So Maria geht in das Bett oder ins Bett. So here too we can say the same preposition in and in, the same subject Maria, Maria, and the same object bet, bet, but the case has changed. Because in this case, movement was going on, she was going to the bed, and in this case, she is already lying in the bed. Noch ein Beispiel. Toni geht auf einen Berg. Also, hier handelt es sich wieder um eine Bewegung, also eine Richtung. So, hier benutzen wir einen Berg, also Akkusativ. Also, Berg hat den Artikel der und den unbestimmten Artikel ein. Und dieser Artikel wird dann dekliniert. Und hier kommt noch eine Endung en. Ja. Und wann er nach ein paar Stunden jetzt auf dem Berg ist, dann sagen wir, Toni steht auf einem Berg. Toni steht auf einem Berg. Jetzt hat er sein Ziel erreicht und jetzt
steht er auf einem Berg. Also wo ist Toni? Er steht auf einem Berg. Also benutzen wir den Dativ. So, das war alles über das Thema den Akkusativ. Danke für das Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.